Hello everyone, today we will be talking about the last histology of hematology lecture, the immune system and lymphoid organs, lesson 3. Okay, the spleen. It is the largest lymphoid organ in the body. يعني the spleen هو أكبر organ ضمن lymphoid system من قلب الجسم. It is important in filtration of blood. يعني the spleen كلش مهم بالتصفية مع الدم. The main site of destruction of all the erythrocytes. يعني erythrocytes قلنا اللايف سبان مالتها 120 يوم، فالدستركشن مالتها وين حتموت؟ وين راح يصير هذا الشي؟ وين راح يصير phagocytosis؟ حيصير بالسبلين. The site of production of antibodies and activated lymphocytes. يعني وين راح تتكون الانتيبوديز؟ راح تتكون بالسبلين. والactivated lymphocytes وين نلقاها؟ راح نلقاها بالسبلين. The medial side of the spleen is invaginated as the helium, where arteries and nerves enter and veins leave the organ. يعني الميديال side اللي تكون بالنص راح يكون بها invaginations. invaginations قلنا مثل الهيليوم ايش تكون the invagination, and it is where arteries and nerves enter. يعني هنا الشرايين والنيرفز حتدخل and veins leave the organ. والveins اللي هي الأوردة ومنين تطلع؟ راح تطلع من invagination. It is surrounded by a dense connective tissue capsule. يعني هم بيها غشاء أو مثل الغلاف اللي مكون من dense connective tissue, and it is from which trabeculae penetrate the organ. trabecula هاي بدنا نشوفها هنا. فالtrabecula شلون حتدخل من الكبسول. The spleen is composed of reticular tissue containing reticular cells and fibers. يعني السبلين يتكون من reticular tissue. الreticular tissue شنو الفانكشن مالته؟ هو support وعنمود ينطينا structure. والreticular tissue مكون من reticular cells و reticular fibers. Many lymphocytes, macrophages and antigen-presenting A cells أو APC. يعني السبلين حنلقى بيه هواي خلايا راح تساعدنا بالimmune response. يعني إذا دخل مثلا microorganism أو شيء من نوع من البكتيريا راح يساعدنا بالهجوم على البكتيريا والتخلص من عنده. The spleen is composed of two components. يعني السبلين ينقسم قسمين اللي هو الوايت pulp والred pulp. The white pulp constitutes 20% of the spleen. يعني 20% من السبلين يكون white pulp اللي هذا نشوفه هنا. والباقي constitutes the rest of the spleen هو red pulp. 80% red pulp نشوفه هذا red pulp. Okay. هسه نمشي على white pulp. It consists of lymphoid tissue arranged in sheaths. الشيث هو مثل الغلاف. يعني arrangement مال white pulp هو يكون هيك مدور. هذا نشوفه هنا. Around central arterioles. هاي central arteriole نشوفها هاي. يعني الوايت pulp راح يدور على central arterioles. The lymphoid cells surrounding the central arteriole are mainly T lymphocytes, macrophages and plasma cells, and they form the periarterial lymphoid sheaths أو الباوز. أوكي. بالوايت pulp عندنا فشي اسمه باوز، وهذا الباوز نشوفه هنا. هذا يسمونه باو. هذا باو شو راح نلقى بيه؟ راح نلقى بيه T lymphocytes، راح نلقى بيه macrophages و plasma cells. B cells within PALs may be activated by antigens in the blood and form lymphoid nodules. يعني بالPALs هم نلقى B cells. الB cells إيش راح يصير إذا أكو antigen بالدم؟ راح يصير له activation. يعني راح تتفعل. وش راح يصير؟ حيصير formation مال lymphoid nodules. يعني راح تتكون lymphoid nodules. Blood circulation of the spleen. The splenic artery gives trabecular arteries which run through the trabecula. شنو يعني؟ يعني splenic artery حيتقسم إلى trabecular arteries. نشوفها هنا. هاي trabecular arteries. إيش حيصير؟ trabecular arteries تفوت بالtrabeculae. فمن اسم هذا نشوفها trabecular arteries. Then these arteries enter the white pulp. يعني ولما راح تتقسم حيدخلن بالwhite pulp and surrounded by pals to become central arterioles. هسه هنا صار اسمهن central arterioles. Now هاي pals. These arterioles are pushed to an eccentric position within the white pulp.
but they are still called centric. يعني راح يصير المكان مالتهن راح يصير مو central، راح يصير على الجهات، يصير eccentric، بس اسمهن يبقى central arterioles. هذا نشوفه هنا. Inside white pulp, central arterioles give capillaries. يعني هاي central arterioles راح يصير أكو capillaries، حنلقاها هنا capillaries. After leaving the white pulp, central arterioles branch as peninsular arterioles in the red pulp. Okay. فهنا هسه طلعنا من الوايت pulp، حندخل بالred pulp، إيش راح يصير؟ حيتقسمن يصيرن peninsular arterioles. نشوف هنا peninsular arterioles. And then they end as capillaries. هذا نشوفها بالنهايات، النهاية مالتها مال peninsular arteries هي capillaries، وهنا حيفوت بالveins. هاي الveins دا نشوفها بالأزرق veins، وهاي arteries بالأحمر. Okay. The red pulp is composed of splenic cords of Billroth, consist of reticular fibers and cells, GMB lymphocytes, macrophages, leukocytes, and red blood cells. Okay. السبلين للred pulp ينقسم قسمين اللي هي splenic cords والsplenic sinusoids. الsinusoids تتكون من reticular fibers و reticular cells اللي قلنا وظيفتها هي support، هتساعد حتى يبقى الشكل مال السبلين. وشلون نلقى بيها؟ راح نلقى هاي cells، راح نلقى TMB lymphocytes تساعدنا بالمناعة هي والmacrophages والleukocytes والred blood cells اللي هي الerythrocytes. The cords are separated from each other by splenic sinusoids. يعني ايش حيصير؟ splenic sinusoids هتقسم الكوردز، تنشوفها هنا هذه الكوردز وهاي السبلينيك sinusoids هتقسمهن. irregular spaces يعني الشكل مالتها يكون irregular غير نظامي، lined by elongated endothelial cells. اللايننج مالتها بها endothelial cells تكون elongated، يعني مو مدورة يصير بها elongation، يصير شوية طويلة، وهاي يسمونها stave cells. and they are oriented parallel، يعني الorientation مالتها يصير متوازي ويا blood flow، موازي ويا blood flow. with discontinuous basal lamina supported by reticular tissue. discontinuous يعني basal lamina يكون discontinuous يعني متقسم، وأكو support بالreticular tissue، يعني الreticular tissue حينطينا support على مود يبقى الشكل مالته. هاي السبلينيك sinusoids نشوفها هنا هاي الصورة. blood flow through the red pulp. اوكي، قلنا بالred pulp اكو طريقين للblood flow، أول شي closed circulation وثاني شي open circulation. فنبدي بالclosed circulation. Capillaries from the peninsular arteries connect directly to sinusoids and blood always enclosed by endothelium. قلنا آخر شي بالwhite pulp إيش حيصير؟ حيفوتن ويصيرن peninsular arterioles من يدخل للred pulp. فبالclosed circulation peninsular arterioles تتصل مباشرة بالsinusoids، فالبلد دائما يصير enclosed، دائما مضغوطة بالendothelium. بالopen circulation capillaries from peninsular arterioles are open-ended، يعني ماكو غطا، and they pour blood into the stroma of splenic cords. يعني الدم حيدخل بالستروما مال splenic cords، ما حيروح مباشرة للsinusoids. The blood re-enters vessels by passing in between endothelial stave cells of the sinus-cells. قلنا الsinusoids بيها stave cells اللي هي تكون اللايننج، فايش حيصير؟ الدم حيرجع يدخل بالvessels، وين يفوت؟ يفوت بيناتن هاي endothelial stave cells. Human circulation is of the open type، يعني الإنسان الcirculation مالته هو النوع الثاني اللي هو open circulation. From the sinusoids, blood is collected by red pulp veins. يعني ورا ما يفوت بالsinusoids نشوفها هنا حيصير collection، حيتجمع الدم شلون؟ بالred pulp veins، والred pulp veins حيسوي converge at the trabecular veins، يعني حتتجمع الred pulp veins تصير trabecular veins اللي بالنهاية حتسوي formation للsplenic vein. Clinical correlates. أول شي عندنا السبلينوميغالي اللي هي enlarged spleen، يعني حجم السبلين يصير كبير. وشنو سبب هذا الشي؟ الليمفوما، any malignancy infection as mononucleosis or anemia as sickle cell anemia.
يعني هاي عدة أشياء ممكن تسبب لنا ال enlargement مال السبلين، يعني ممكن تسبب إنه حجم السبلين يصير كبير. ف enlarged spleen is liable for traumatic rupture which causes interior bleeding. السبلين من يصير كبير يصير الرابتشر مالته كلش سهل، يعني يمكن ينجرح بسرعة، فراح يصير internal bleeding عندنا، راح يصير bleeding داخل الجسم، وهذا الشي ممكن يكون fatal. فالتريتمنت مالته الوحيد هو إنه نشيل السبلين. وشلون راح نشيله من الجسم؟ نشيله بالسبلينكتومي. Okay, important histological comparison of the major lymphoid organs. هنا هاي lymphoid organs اللي درسناها بآخر 3 محاضرات. قلنا أول شي الثايمس اللي بيه medulla present distinct، ما بيه lymphoid nodules، والlymphatic vessels بيه بس efferent وعدد قليل نلقاها بالسبتة. الثايمس نلقى بيه hassle corpuscles نلقاها بالماجولا، وهم نلقى بيه epithelial reticular cells اللي قلنا هي ال ETC، وقلنا اكو 3 أنواع. وين نلقاها بالكورتكس ونلقاها بالماجولا. ثاني واحد الموت اللي قلنا هو mucosa associated lymphoid tissue، هذا ما بيه لا كورتكس ولا ماجولا، وبيه lymphoid or nodules، وبيه afferent lymphatic vessels بس ما بيه afferent، وهم بيه crypts يصير lining بالsurface mucosa بالtonsils، وهم بيه M cells وبيه pair patches. الليمف nodules بيها cortex وبيها medulla. بيها lymphoid nodules نلقاها فقط بالكورتكس. بيها afferent lymphatic vessels وين تكون بالكابسول، والأمتين مالتها الafferent lymphatic vessels حتفوت بالsubscapular sinus، والefferent نلقاها بالهايلم. اوكي، اليونيك features مالتها هو انه بيها paracortex region، قلنا بيها منطقة بالنص اسمها الباراكورتكس تكون بين الكورتكس والماجيلا، وهم بيها HEV high endothelial venules اللي قلنا هاي تساعدنا بالنقل مال الليمفاتكس، والبيها medullary cords والساينسز. آخر شي عندنا السبلين ما بيه لا كورتكس ولا ماجيلا، وبيه lymphoid nodules نلقاها فقط بالوايت pulp. السبلين ما بيه afferent lymphatic vessels، ونلقى الافferent بس أو فقط بالترابيكولاي. السبلين بيه white pulp component قلنا هو 20%، واللي نلقى بيه central arterioles، وأكثر شي نلقى red pulp component اللي هو 80%، واللي بيه هو sinusoids. هنا نكون كملنا آخر محاضرة مال هيستو. شكرا لكم.